happy Sunday to all Symbalize nga naga-Symbalay karon. And indeed, today, this Sunday is an exciting day because it is the last Sunday for the month of September. And indeed, we are slowly entering a new season. Amen? For all Ecclesians, October means it's a season of great harvest. Amen? And last Sunday, no, I'm so excited and I'm so grateful. No, ang nahitabo last Sunday, it was a water baptism, and indeed it was successful, and indeed was very victorious. And surely no, matag usa sa ato nakita gid nato unsa ka maayo no ang ginabuhat ni Lord sa matag kinabuhi, especially sa atohang city. And I believe no nga naapay buhaton si Lord nga dinagko, no, the best is yet to come. Amen. Amen. And of course, since today is Symbalay, kung naa kay kauban karon, no, I want you to greet that person with you. Greet them a good morning, good afternoon. Kung afternoon na mo nagtanaw ani, good evening. No, just greet them. And let's just take this time to be in fellowship with one another. Kamusta ha sila? Kamusta ha? Pangutana sila kung silang ang ilang excitement o sa ilang gina-anticipate karon nga Sunday, karon nga message, no? And so, if ikaw po nga Symbalay leader dan ha, or mga Symbalay members, wala mo kaila sa inyong mga katapad, lingiya sana, no? Kung wala ka kaila na niya, take this time to get to know that person as well. No, give them a great smile. Oh, ayaw mo kaulaw sa inyong mga ngipon, no? Kay all of us are made perfect by God. Amen. Amen. So, dili na po na ko ni padugayon pa, no? Before that, no, I would just like to greet and welcome all our VIPs. No, ato mga first-timer, it's your first time to be in a Symbalay. We wholeheartedly welcome you sa Symbalay, no? So, just sit back, no? Just be excited. Be expectant kung sa buhaton ni Lord sa imong life karon, no? And I believe na naagid siya buhaton sa imong life karon. Just open your heart. And so, before that, no, I would like to encourage everyone, kung kamo nagalingkod mo karon, no, I encourage everyone to stand up wherever you are, no? And I would like to just share this word, these verses, no, in the book of Lamentations chapter 3, verses 22 to 24. And it says here, the faithful love of the Lord never ends. Amen? I want you to declare that to yourself. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. And in verse 23 says, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. I say to myself, now tell that to yourself, the Lord is my inheritance, therefore I will hope in Him. Amen? Now, this is a very powerful verse, no? Because I don't know kung unsa inyong ginaagian karon nga week, no? But surely I want to tell you this, no? That the love of the Lord never ends. It never dies. It never fails. And it never ceases. Kung ikaw nga person, no, ikaw nga Christian ka, dugay na ka na Christian, and karon pa lang ka nibalik because your passion for the Lord, nawala na ba, napalong na bitaw. And I want you to tell this, no, I want to tell somebody karon pod nga time, kung ikaw bag-o lang ka nibalik kay Lord, nag-decide ka nga, Lord, gusto ko mo balik sa imuha, and it may seem like murag gina-reject ka na, Lord, no. Mismo pa sa ihang word, great is His faithfulness. His love, His faithful love never ends. No? And I want you to remind yourself that the Lord is your inheritance. And so put your hope, put your confidence in His love karon nga morning, no? So I want to encourage somebody karon, no, before ta magsugod sa tuhang worship, since nanindog naman ta, take this time to really give God that great thanksgiving, a thanksgiving nga wala pa nimo nabuhat before. Kung gusto ka mo sayaw, di pagsayaw. Kung gusto ka mo pakpak, pagpakpak, no? Kung gusto ka mo hilak, mo syagit tungod siyang kamaayo, then do so. Because indeed, si Lord man ay mohang gina-worship karon. And I want to tell you today, God is happy because you are here. So wherever you are, I want you to lift up your hands towards God this morning.
just open your heart and just open your heart in true, genuine worship, in true and genuine surrender. Lord, here we are this morning. Here we are today, oh God. Lord, you are the great I am. Indeed, great is your faithfulness. Great is your love, oh God. Lord, your mercies are new every day, oh God. And Lord, your love never fails. It never dies, oh God. And just as your word says, oh God, that nothing can ever separate us from your love. And so today we will worship you. Let your presence come and let your presence move upon this place. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Wow. Let's clap our hands. Holy Spirit, Lord God, we welcome you in this place. And Lord God, we worship you, Jesus. Praise your holy name, Father. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, praise Him. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. Come on. We will rejoice and be glad in it. We say, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Say, we rejoice. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good. Come on, sing it out. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We say, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Let's clap our hands to Him this morning. Hallelujah, Lord God. This is the day that you have made for us, Lord. And Lord, today, Lord God, in our Simba life, we welcome you, Holy Spirit, Lord. Salamat kayo, Amahan, Lord. Amo kang gisimba, Ginoo. Amo kang pasalamatan, Lord. And Lord God, we worship you, Jesus. And Lord, we declare, Lord God, that there is no one else like you, Lord. Hallelujah, Lord God. Amo kang gisimba, Lord. Amo kang gisimba, Lord God. Oh, we worship you, Jesus. Come on, wherever you are, give thanks to God this morning. Oh, we worship you, Lord. You are the first, you are the last. No one is
is greater than you. No name is higher. You never fail, always prevail. We put our trust in you, God of the breakthrough. You make a way where there seems to be no way. Unto God be in all of the praise. Unto God be in all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing to you. Lord God, Lord, we worship you, Lord. Oh, to you, Lord. Who counts the stars, calls them by name, the God of all creation, the King of heaven. Behold, He comes, God risen Son, enthroned in majesty, His glory surrounds Him. Holy is the Lord. We sing, holy is the Lord. We sing, holy is the Lord. Let's raise our hands and declare, God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Unto God be all of the we worship the Lord, and all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing to you. Oh, we worship you, Lord. There is no one else like you, Lord. Oh, we declare all the glory. Yes, all the glory, honor goes to you, our God. You are holy, mighty, clothed in majesty, and all the glory, honor goes to you, our God. 'Cause you are holy, mighty, clothed in majesty. Oh, hallelujah, Lord. Unto God be, yes, Lord. Unto God, Lord, we exalt you, Lord. We exalt your name. For He has done great things. So forever we will. Oh, unto God we worship you, Lord. Be in all of the praise. Unto God be, oh Lord, all of the praise. For He has done great things.
else like you, Lord. 'Cause unto God be, Lord God, we praise you, Lord. Jesus, we lift your name up high. And Lord God, we recognize you as God in our lives. And all of the praise, for He has done great things. So forever we will, oh, declare unto God. 'Cause unto God be, oh, we worship you, Lord. Unto God be, and all of the praise, for He has. Lord, we thank you for your faithfulness in our lives, Lord. And Lord, this we know, God. This we know, Lord God, that Lord, ang among pagsimba, Lord, mas dako pa sa among mga problema, Lord God. And Lord, today, we worship you. Come on, wherever you are, worship Him with your own words. No, the Bible says God is looking for people nga naga-worship siya in spirit and in truth. Nasimbahay siya, Ginoo siya sa imong life. Pasalamati siya, give Him thanks. No? Give the praise, give your worship to Him this morning. Ang imong kaugalingon nga pagsimba, humot kay nasa Ginoo igsoon. And Lord God, come on, worship Him freely. Worship Him freely. Lord, we thank you, Lord. We thank you, Jesus, Lord God. We exalt your name up high, Lord. And Lord, we worship you. And we declare, Lord God, that there is no one else like you, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. You are God. You are Emmanuel. There is no one else like you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you in hallelujah. Come on. In hallelujah. We sing hallelujah to your name. In hallelujah. In our God reigns. We declare hallelujah to His name. In hallelujah. Oh, hallelujah. We sing hallelujah, Lord. In hallelujah. Rabba sakata rabba. Oh, Lord. In our God reigns. Every symbol I declare. In hallelujah. Come on, let's raise our hands to Him this morning. Declare hallelujah, hallelujah. In hallelujah. In hallelujah. In our God reigns. Oh, we declare hallelujah. Yes, hallelujah. Worship Him, worship Him. Hallelujah. Oh, we throne you, Lord. Hallelujah. Oh, our God reigns. Oh, we sing hallelujah. Yes, hallelujah. To the King of Kings and the Lord of Lords. And hallelujah. Oh Lord, in our God reigns. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great, oh Lord, is our God. Yes, Lord, you are great in our lives, Lord. And how great
this morning is the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. In my heart we sing, how great is our God, is our God. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise. In my heart we sing, how great is our God. Yes, Lord, you are great. And how great is our God. Yes, Lord. Sing with me how. Lord, there is no one else like you, Lord. And Lord, we worship you with all our hearts. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Lord. Is our God. Come on, I want you to raise up your hands. This is Simbalay. Asa man ka nagplastar karon, just lift the name of Jesus. As you close your eyes, lift up your hands. Pasalamati si Lord sa tanan yung gibuhat sa imong kinabuhi, sa tanan yung ginapa-experience sa imo, sa tanan protection yung na-receive this week, favor, blessing, and even if you are in a challenge right now, still God is so great. In Colossians chapter 1 verse 19, ingon siya, for God in His faith, in His fullness, was pleased to live in Christ. And through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. And verse 21, it says, this includes you who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and actions. Yet, now He has reconciled you to Himself through the death of Christ in His physical body. And this is the result. He has brought you into His own presence, and you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. Di ba ka makasimba that how great is God, anak? You were once the enemy because of your evil thoughts and actions. You are dili ta deserve to be in the presence. But by the death of Christ, He reconciled Himself sa atoa. And the only requirement for us to enjoy the reconciliation is to acknowledge yourself in Christ, surrendering yourself in Christ this morning, that Lord, here I am. I will accept this divine privilege, this opportunity to be reconciled by the Father, by the name of Jesus, and by the death of Jesus on the cross. I accept this grace. Lord God, renounce all things in me, Lord, that does not please you. Tanan nga wa ka nalipay sa kinabuhi, akong isurrender. For me to live in your presence as you have given me this privilege this morning. In the name of Jesus. And Lord, I declare that starting today, everyone who calls on the name of Jesus will be saved. Everyone who calls and recognizes Jesus will experience the faithfulness of God, will experience the fullness of the Lord. I declare and decree that in the name of Jesus, everyone who calls and who comes near your presence will enjoy the fullness of your grace, the fullness of your forgiveness, the fullness, Lord God, of your touch, of your presence that brings greatness into them in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, just lift up your hands as we sing that song. Lord, you are great. How great
God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll sing how great is our God. Jesus is the name above all names. Sing the name above all names. You are worthy. Oh, great. In my heart will sing how great, yes, Lord, is our God. Oh, we worship you, Lord. You're the name above all names. You are worthy of all praise. In my heart will sing how great is our God. Yes, Lord. We thank you, Lord God, for everything that you have done on the cross for us. Lord, tungod sa imong kamatayon, kami na reconcile balik sa imo. And Lord, you only require the brokenness of our hearts and our surrender, Lord God, for us to be in your presence, for us to enjoy the reconciliations and the benefits of being reconciled sa imo. And Lord God, because of your death on the cross, because you spilled your blood for us, Lord, freedom ang imong gihatag sa among mga kinabuhi. That's why, Lord, I declare that today, matag usa nga nag-recognize sa imong presensya. Matag usa, Lord God, nga nagaduol diha kanimo. Lord, naagid kay paggiya sa ilang mga kinabuhi. Naagid kay paglamdag sa ilang mga kinabuhi, O Lord. Karon nga Sunday, karon nga day sa among simbalay, Lord God, we surrender everything to you and we allow only your presence sa among kinabuhi, Lord. As we absorb everything, your word, your presence, your instructions, Lord, in the name of Jesus. And Holy Spirit of God, we felt your presence, Lord, from the start pa lang sa worship. And Lord, your presence is alive in our lives. And Lord God, because your presence is alive, Lord, and will always be living in us, Lord God, our lives will flourish and continually grow diha kanimo lamang. Salamat, Ginoo. We love you. We honor you today. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. No? Palakpakan nato si Lord. Ikaw nga nadia sa imuhang panimalay karon. I want you, kung nakay kauban, kaila naman siguro mo, lamanuhag yapon siya. As if first time mo nagkita or dugay mo nagkita. First time mo nagkita sa dugay nga panahon, igna sa igsuon, we are in the presence of God. No? So, I believe we are all blessed. So, makapanlingkod ang tanan. Last Sunday, naata sa Zoom, naapod na sa nag water baptism po da, and the Lord is really doing great wonders sa kinabuhi sa matag usa, because daghan mga tao yun, no, nakita nimo ang ilang whole heart devotion and surrender as they acknowledge the presence of God sa ilang kinabuhi, and as they acknowledge the death of Christ sa ilang life that caused them to live as Christ lives. They experience kanabitang the resurrection power of the Lord. Kay mo maginang giingon sa Bible, if we die with Him, we will also live with Him. Amen, no? So, again, if you have first-timers sa inyong simbalay, naamang kay mga bisita diha or mga returnees sa dugay nga panahon nimong gi-invite sa ila, taod-taod po sila nakapahulay for some activities or sa pa ilang mga ginabuhat sila kinabuhi that caused them nga dili sila nimong consistent. Well, welcome them. Welcome them. And ikaw nga nadya nga naminaw, we welcome you aning a family. No? We welcome you sa eklesia, aning a family nga nagapamuhat sa trabaho sa Ginoo.
And I want you to know that the Lord loves you, and kami nga nagalid sa inyo is so concerned about your life nga ma-build up mo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So for the past few weeks, si Pastor Ian nagtudlo sa ato about discipleship. So nagtudlo siya about kanang unsagid ang importante sa atong kinabuhi isip follower ni Lord, ni Jesus. And of course, unsay gwapo nga mga response nato isip usa ka magtotoo o dili lang magtotoo but gasunod gid kay Jesus og nagabuhat sa iyahang kabubut-on og katayuan sa atong mga kinabuhi, no? Kay in Matthew chapter 28 ang command gid ni Lord sa mga disciples before ni saka sa langit is go win souls and make disciples. So wala emphasize si Jesus about being ikaw as being part of the crowd, but ang iyag yung gustong mahitabo sa imo is to become a disciples. And last week, another blast of the word, which is, I believe it is a preparation for us. Isip mga disciple ni Lord, nagtudlo si Pastor Ian sa toa through the word of God about being steadfast in your faith. Ignanin mong tapad, dapat steadfast ka. Dapat ligon ka, no? So iyang gitudlo sa toa on how to be really more strong sa atong pagtuo diya sa Ginoo, taliwala sa mga pagsulay nga imong agian, di ba? So karon nga morning pod, as I was instructed by our senior pastor, Pastor Ian, to share the word. So nangutana gid ko saya unsa may akong i-share, pastor, insa nga continue sa pag-share paminaw sa Ginoo about sa journey sa atong pagpangalagad diya sa iyaha, no? So I prepared, I prayed and listened to the word of God and reviewing all my devotionals this week, and God brought me in Matthew chapter 16, no? So ato siyang basahon, Matthew chapter 16 verse 21 to 27. Sa ingon siya diri, from then on Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders. No? So si Jesus naana sa climax sa iyahang pag-alagad sa Amahan. For 3 years in the ministry, here comes the climax of his story. Nga i-fulfill na niya ang kamatayon sa usa ka lamb sa cross. Then ingon siya diri, gigna niya mga disciple, kabalo mo, kinahanglan na gyud ta mo adto og Jerusalem. Og I want you to know that in Jerusalem I will suffer many things. Ingon din siya, the leading priest and the teachers of the religious law, he would be killed, but on the third day he would be raised from the dead. Grabe, no? Kung ikaw ka disciple ni Jesus, istoryahan ka niya, gakabalo ka, mamatay ko, but sa 3 days, mabuhi ra gyapon ko. So ikaw, kung alanganin ka sa imong experience, you will really be confused kung unsa magidi yang pasabot nga mabuhi, mamatay, mabuhi. Ever since, walay nabuhi siguro sa ila. But, along the way, when they walked with Jesus, they experienced and witnessed a lot of miracles that Jesus performed. Even si Lazarus, namatay 3 days na, nabuhi pagyapon. So medyo naaray kumpiyansa gamay ga posible po di mahitabo sa iya. Lazarus mangani nanimaho na, buhi pa mangani. Pero tanawa ang pag 21 yang gigdan niya mga disciple, mamatay ko, lutuson ko, kulatahon ko, pasakitan ko, pero mabuhi ra gyapon ang third day. But on 20 tanawa gani. 22 ingon siya. But Peter took him aside and began to reprimand. Grabe gibadlong niya si Jesus for saying such things. Ingon si Peter, heaven forbid, Lord, this will never happen to you. No. Jesus was plainly explaining to the disciple, mag-suffer yun ta. Naano ko sa climax akong pagpangalagad sa Amahan, and I will suffer. But sige ni Peter, dili na mahitabo sa imo. Di ba? Ikaw, kumusta ka? What if ikaw naana ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, di ba? So, murag naana ka ani, and then, you know, kita man di ba? Usay kita ni
And the other side of us, moingon tag, I will suffer for the Lord. But on the other side, unta, dili na mahitabo. But unsay giingon ni Jesus when Peter reprimanded him. Ingon siya, Jesus turned to Peter and said, go away from me, Satan. Tanawan imong tapat. Dili na sa si Satan, FYI. Basta nagtumo Satan, dili na. Ha? O sa Bisayaon, pag mo, ayaw na. It's a get away from me, Satan. You are a dangerous trap for me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's view. Hallelujah. Kaya akong nasabtan, while I was reading this, while I was preparing, suffering for the Lord, you know what? Requires you to only believe on it as God sees it, nga bagiging part siya sa imuhang pagpangalagad. Unfortunately, sad to say, nga daghan gusto mangalagad sa Ginoo, but when it comes sa pagsulay, dili sila makakaya. And they will start to question. They will start to rebuke in Jesus' name, dili ko moagig kahimtang. But ingon si Jesus, if that will be the kind of mindset nimo, you know what, tawhanon ra gid ang imong nahibaw-an sa imong kinabuhi. Aw gignan ako mga disciple. Pila edad nimo? Siyang ako bro 35, ako 40, ko ako 33. According sa Bible 70. So pilang butang ta 70. Pila na lay balance? Grabe no, 50% na. So gignan ako sila, ang ato bang agi nakapatandog na ba sa kasing-kasing sa Ginoo? 'Di ba? How we respond, how we go through, nakapatandog na ba? O enough na ba ni nga makabilin tag legacy sa ato ang next generation when we turn 70? And, di ba? Kung paabton ka sa Ginoo na, tabi, mubalik na si Lord sunod si Mana, di na gikakaabot 70. Di ba? So kaya sa atong pagpangalagad sa Ginoo, like Jesus, naagi mga panahon nga predictable yun ang ato mga sufferings. Predictable yun ang atohang mga experiences nga di maayo, but it is part of the process that you will go through because that's the only way that God will be glorified. Atong sabton, di ba? In verse 23, ingon si Kuan, di ba? Jesus. Okay, verse 23, ingon siya, gignan niya, get thee behind me. You are seeing things according sa mga, ingon siya today, you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Kani, mas naklaro na yun. Nganong dili taganahan mo, suffer, ma-experience og mga hardship because we are too concerned sa atong kinabuhi. Hello, unsa kay istorya sa tao sa ako mag-suffer ko, Kristohanon pa naman ko. Mag-ingon niya sila, bulo-bulo, nangalagad sa Ginoo, wala gyapon, naglisod pa gyapon. Balo-balo, nangalagad sa Ginoo, di man makita nga ikaw gipanalanginan, di ba? Pero kung nakakaana nga experience, hulati lang kaysa matag libro na agin next page. Di ba? Then verse 24, ingon siya. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciples must deny, ignanin mo tapat, deny themselves and take up their cross and follow me. Mangutana ko nuko kinsay gusto mahimong disciple ni Jesus? Di ba? Lami kay amen. Kani. Requirement na gitawag si Lord, must, kinahanglan, you deny yourselves and take up the cross and follow Jesus. In the Bible, sa mga context sa life ni Jesus as he ministered to his disciples, grabe ka hard. Imagine nimo. One context, naingon si Lord, if you love your father and mother and brothers and sisters and sons and daughters more than me, you are not worthy to follow me. Ang pag-abot na po diri, another context, if you want to follow me, you must deny yourselves. Take up the cross and follow me. And next nga atong nga verse, ingon siya, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Yun.
Diba? Verse 26. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their souls? Or what can anyone give in exchange for their soul? Diba? Bisan pag maimo ang imuhang tibuok, bahandi sa kalibutan, inig kamatay nimo, di gyapon na nimong madala. At to ganig hospital karon. Daghan kayo dito, mas ambisyoso pa nimo, og mas daghan pag naabtan nato. Tanawa og tanan nilang gipaningkamutan sa ilahang mga bahandi, naaba sa ilang tapad. Wala. They only cling to their lives. Nga, Lord, unta, tagahan ko ni mong tsansa nga mabuhi ko so that I can start serving you. Kung sila na anak, kato mga nasa mga ICU, nasa ilang mga deathbed, na sila na nga mindset, kapatid, ayaw nagpaabot nga moabot pa kaana. Mintras buhi ta, able ta, fit and well ta to serve, give it all to the Lord. The only way to preserve your life is to lose it and let it be found in the presence of the Lord. That's it. Di ba? Kaya makonect nato sa giingon sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God. Si Pastor Ryan, ikapila na gibalik-balik. That seek first the kingdom of God and His righteousness, then all these things will be given to you as well. The most frustrating activities that you can do in life is to pursue things nga kaya raman unta siya idugang sa Lord sa imuha kung musunod lang ka sa iya. Amen? That's why Jesus, pag-iignan niya mga disciples during sa climax in time, you know what? If you love your life, you will lose it. But if you will lose your life for my sake, you will find it. You will save it. What profit shall a man if he gains the whole world but loses his own soul? That's why in verse 27, ingon siya, for the Son of Man is going to come into the Father's glory with His angels, and then, kanina, will reward each person according to what they have done. Pili ka. Kaya si Jesus, ingon siya, if you deny yourself, that's suffering. If you follow me, you're gonna take up your cross, that's suffering. Suffering na siya. No? Whatever nga mga burden nga pwede nimong agian for me, suffering na siya. But, at the end of the day, I will reward you according to your performance, according to what you have done. Diba? Kaya, ikaw nga naanaminaw diri, labi na pag leader na gyud ka, no? Perform well. Ignanay mong tapad, perform well. Dili talaga perform lang for the sake of entertainment. But we perform as if God is the only audience nga gusto natong i-please sa kinabuhi. Kaya whatever you do, kaya ingon si Paul sa mga writing, whatever you do, mo kaon man ka, mo trabaho man ka, do it all for the glory of God. Amen? No? Kaya last week, tudluan kita, steadfast sa imong faith. Kasi sa atong pagpangalagad sa Ginoo, God is really fun in testing our faith. Kasi gusto ni Lord, masiguro niya kung kinsa gyud ang iya. When He comes, He knows kung kinsa ang identified nga iya. Ikaw, mangutan na ko sa imo, identified ba ka kay Lord? I tell you, it is so easy to say, yes, identified ko ni Lord. Nga naman, ga-appeal ko cell group, na ako sa mga gatherings, active kay ko sa unsi mga activity, gadala kong pagkaon. Kabalo ka. Gignan ako ng mga disciple kato na ko GPID last week. This week lang, gignan ako siya. Kung kabalo ka, dili gyud basihanan ang imuhang attendance. Nga ikaw okay ka. Patanawa ko nung kung sa imong devotional. Mao ba bro? Nalimtan, ikaw ayaw limte. Tara, kuha dala og kuan bro kanang ani na lang pagpalit og bago ugma para makadibo ka balik. Wa nay daghan istorya. Unsaon tawa nang active ka sa presensya sa tanan activity pero sa imong prayer life wala na. Tapos miingon kag active ka, pinili ka sa Ginoo, identified kay the Lord, wala na ganing mo istorya.
Wala na gani kay paminaw-paminaw siya. Kaya si Pastor Ryan, always niya ginatudo sa tuwa, personal talaga nga experience nato sa Lord. Personal nga connection yun nato sa Ginoo. Because once your personal connection sa Lord is healthy, I mean, it will just flow, no? It will just flow. Muna ka nang inyo makita nga mag-martial diya sa Sabado sa MBC. Mga busy, biya na sila. Wala, dili, biya na sila mga tambay. Ang uban ana, bilar para sa kadlawon, kinamaligya pa na og isda. Ang uban ana, tibok adlaw pa naga-duty, garubing tibuok, Cagayan de Oro og some parts of Bukidnon to check the guard sa ilang agency. Ang uban ana gikan pa nagbiyahe sa Davao. Ang uban ana gikan pa na nagprint og mga daghang printahonon sa ilang tindahan. Do ang uban ana gikan pa na nagriban, dalaking dagwa pa kapang riban og alot na. Pero pag abot sa gabi magmartial para dito. Pero always now ginasiguro kumusta sila sa ilang personal sa Ginoo. Kasi di ko gusto nga mag-perform na lang mi para sa trabaho pero di na para sa Ginoo. Kaya ang pinaka indication nga ikaw naga-perform na ka para sa activity, para sa tao, simple lang. Pag mabikil ka, kusog na ka mabagot-bot. Pero pag daka sa Ginoo, wala rin. Gamay ra na. Di ba? Kaya sa itong pagpangalagad sa Ginoo, hisgutan yun nato ni mga pagsulay. Balik na gyapon sa mensahe last week. Kasi ang akong gustong ipaabot sa inyo nga mensahe, that as we walk towards the journey that God has set in us, we need to be prepared for challenges. Ignan nimong tapad, be prepared. Sa journey ni Jesus, sa pag-fulfill niya siyang assignment, makita nimo that seldom kayo ang comfort. In fact, nag-aingon siya nila, somebody niyo sa Lord, I want to follow you. Sigurado ka you want to follow me? Yes, Lord. Alright, sige, follow me. But, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Saman, larga time pa. Bisag unlan way ako, may pang mga milo, napay bangag, mga langgam, napay salag. Akong asa ko makasandig, mauna na. Grabe no? Walay comfort. And aside sa way comfort, full of threats, pressures, and challenges. Kaya the reflection of Jesus' journey defines that life is not about comfort, but it is all about fulfilling the assignment and being faithful, strong, and persevering. Kaya si Jesus, even Jesus was tested that time. In the Garden of Gethsemane, after niya gistorya sa mga disciple nga moadto sa Jerusalem. Pag abot sa Jerusalem, kabalo na siya that the hour has come. Ang pag-pray niya in the Garden of Gethsemane, Father, if possible, take this cup away from me. Lord, kabalog ko sa feeling masakitan karon patyo naman noon. Pwede ba pass lang sa, Lord, pass lang sa, di ba? Take this cup, pass from me. Ayaw lang sa ihatag na ang lahi magud akong gadumduman kaning cup bitaw ngay pasay, tagay magud akong madumduman sa imo na sad brad, di ba? Hubog na brad, pass lang sa pass. Kumbaga inana ba, the cup of suffering, Lord, ayaw sa. Pero sa gigon ni just let thy will be done. Not my will, but your will be done. Kaya sa atong pagsunod sa Ginoo, it must be included in us that, Lord, whatever happens, let your will be done. Ingnan mong tapad, pagbuot ni Lord ang matuman. Di ba? Sa ato magpagpangalagan sa Ginoo, no, we need to change the way we think. Ani siya, ako naobserbahan ba? Daghan gyud kaayo muduol sa Ginoo because of blessing. Muduol ko sa Ginoo nga naman so that my life will be blessed. In what way? Mga lagad ko sa Ginoo, musunod ko sa Ginoo para nga maproteksyonan ko. Magsunod ko sa Ginoo para i-bless ko niya nga makakwarta ko, maka-eskwela kog maayo, makanegosyo ko. Ang sumpay nga pangutana na kung sa ako kabuingon na simple lang tapos. Considering nana sa imutanan tapos. You know what? Given na kasi yan. For your information, given na yan.
Pag ikaw magsunod ka sa Ginoo, wala mapudingon si Lord nga, ayaw na panginabuhi. Part na siya. Mo resulta, gid ka, labi na sa ako. Imposible sa ako nga di ko manginabuhi. Ako upat ka anak. Given na siya. Of course, kung maningkamot ta, part na sa Ginoo. Pero, make sure nga kung maningkamot ta, di po natuligsan si Lord nga pag naay problema, malingaw tas panalangin, di na po dito mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Okay na po diya? Di ba? Kaya you need to change your mindset. Actually, given na siya, given na. Gusto ko malang para makasakyanan ko igsoon. Kung gusto ka makasakyanan, pagtigom, pangagtrabaho nga insakto, pagtigom para makapalit ka, para makapang-down ka. Ayaw pagsadig ng zero down payment. Kikuha kay income, wa kay pang-down, ugma, wala kay pang-monthly, maimbargo ya po na. Given na siya. Given na. Kaya lang, pag magsunod ka sa Ginoo, naapoy mga pinasahi nga pabor nga mga open doors ipanghatag po sa Ginoo sa imuha para mag-enjoy po ka. Pero dili lang na diha taman. You need to change your mindset in a way nga kung mga lagad ka sa Ginoo, you need to be prepared also for challenges. Kaya kung musunod ka sa Ginoo, this is not just about enjoying the blessing, but this is also more on fulfilling the assignment. Ikaw, daghan tao naghulat sa imo, nga naghulat sa imong testimony, nga ikaw nakailas sa Ginoo, nga sa time nga nakaduol ka sa Ginoo, usab imong kinabuhi, na-restore imong pamilya, og nagpadayon ka og puyo sa kinabuhi nga blessed, samtang ikaw nangalagad sa Ginoo. By winning others back to Him. Kaya, common kayo niya, pag ikaw pod, ang uban pod, pag makaduol sa Ginoo, moagi gid nagpagsulay. Kasi part na deny yourself sa ato mga challenges. Part gina sa denials to kagalinga. Kaya lang, pag abot sa uban, at first, excited ka sila, yes, na ako sa Ginoo, encounter na ko, grabe, bless kid ko ba, lamig ka sa Ginoo. Kaya lang, when testings comes, mana na din na sila, pasin ikaw niya, mana na din ikaw, Looy, kung kanus ako nangalagad sa Ginoo, kay magkalisod ko, kung ako imong istoryahan na akong tubag maura ni, sa una day wa ka nangalagad sa Ginoo, hayahay kayo. Kung kanus ako nangalagad sa Ginoo kay kanang dili na maayo ang daghan na bawal. Ay sa pa, wala may bawal. Naalay mga butang nga dili isa uyon sa kababoton sa Ginoo, kinahanglan na nimo dili na nimo buhaton. Nagduol ka sa Ginoo, gusto ka ma-on fire, ang imo ginasabay-sabay, mga palahubog, di makainom, gigaanaon niya. Di ba? Grabe imuhang giftings nga nadawatan di atubangan sa Ginoo. Your mouth is supposed to share the word of God, kaya lang imo mga kauban, mga marites, di nakapanlibak kag apil. Nakasala ka. Bawal gidi mag-apil-apil sa, dili man sa bawal, likay lang sa. Likay sa. Unless dili pa ka ready to bring them and to influence them, likay sa, or else ikaw ang ma-influence nila. Amen? Diba? Change the way you think. Oh. You know what? Ayaw yun i-question ang imong pagduol sa Ginoo. Whenever there are troubles, challenges, pressures, and problems will come. Ayaw i-compromise ang imuhang identity sa Ginoo. Because we serve God not just in good times, but in all season. Mapamaayo man, mapanegatibo man, mapadi man maayo, mapanamay balatian, we serve the Lord. Sa dagaya, we serve the Lord. Sa kapitos, we serve the Lord. Sa good health, we serve the Lord. Kung nakakagibati, we serve the Lord. Do not ever try to question God kung naakay kahimtang. My goodness, please, wag mong gawin yan. Okay na ta? Mo mang goodness ya, daghan kaayo mahadlok. Nga mo padayon, tungod kay mahadlok aning upat. Troubles, problems, challenges, and pressures. Ay, di ko di kay pressure kaayo. Ay, di ko di ka na problema. Pero para sa ako, you know what? I want you to know. Muna ako mindset. Kaning upat, trouble, challenge, pressure,
problems, di ba? O say, upat lagi na, usa na man na sila, basta upat na, para sa ako, atong tagsahon. These are just boxes hiding great opportunities inside. I don't know if you get that. These 4, along the way, sa itong papangalagad sa Ginoo, naagid ding upat, di mawala. Bisan pag-unsan nakakadugay. I've been serving the Lord for 17 years now and counting 4 more decades. Di gid ni mawala ang upat. Ambot ni mo, nganong gahuna-huna kag mawala pa na. Gibe na naagid na siya, tanan anggol na ana. But that's why, tudloan ta mo muna akong nasabtan, these 4 must be your favorite. Nga naman, they are just boxes hiding gems and treasures inside. Ngano? Una, dilita sa trouble, ato ni ilailahon si trouble. Unsay Bisaya sa trouble? Yagaw. Yagaw. Kabantay ka. Sample pag abri nimo si mong kabinet, tanan nimong pinilo, usay manggod, gusto ta mo kuha og mga sanina sa ilalom. Pagkuha nimo sanina sa ilalom, katong na sa ibabaw, nangahugno, disalign sila. The only way to arrange them back into its proper place and proper nga pagka-organize is to bring trouble sa kabinet. Gano ba? Habwaan na tanan. Habwaan na tanan, bungkaga na. Pilo abalik, then i-plaster dayon. Kaya pala, trouble, opportunity for you to become a person nga kabalo mo organized. Kaya alam, pag kabalo yung trouble, likay ta, di ba? Samang goy. Ay, sige likay ba? Atubang ka di, pressures. Sa Bisaya sa pressure. Sa Bisaya sa pressure. Ano yun? Ang Bisaya sa pressure, duot. Ako ra na. I-press, i-duot kina kayo. Di ba? I-duot na. Ako the best kay example, hose, nag-connect sa gripo. Pag i-connect mo na sa gripo ka ng hose, according sa iyahang volume, sa pag-on mo sa gripo, naapo na sa corresponding nga abot or speed sa tubig. Nga muagi sa hose, depende yun sa kadako sa hose, tama? Pero ganito yon, nana sa insaktong maabtan. But the moment you put pressure sa hose, makita ni mo ka ng tubig na naara diha, mulagpot para dito sa unahan. Kaya pagtanong ko, ang mga pressure, box yapon ni nga gahide og treasures for me nga makaabot pa kog lagyo sa unahan. Na ikaw, hindi pressure dia. Di ko gusto dia. Nga naman, i-pressure ta. Ipa-appeal gid tag cell group. Ipa-appeal gid tag mga leadership night. Kasi gina-build up ka. Gusto mga kama. Porma. Pressure. I-press ka para sure ka nga naipaingnan sa unahan. Ikatulo, problems. Ay, nako. Problema la istoryahan. Ay, yog expect nga mawa na. Kung gusto ka, mga taong walay problema, duhara. Gusto ka mo appeal ading duha, pa-register na. Ha? Duhara ka buk. Tao nga walay problema. Una, mga mentally incapacitated nga nasa mga balay tambalanan nas mga pangutok. Naman ka diya sa Palalan, di ba? Naigitawag diya nga House of Hope. Di ba? Maluwi biya ka, pero makakatawag biya ka sa ilaw sa hypo. Di mo malikayan ba? Oh, naana sila diya, wala sila yun. Uban, magkatawaha lang, magatubang sa mga kahoy, magngisiha. Walay ka istorya, istorya. Walay problema. Wala na sila gawna-huna, unsay kaunon unya. Wala na sila huna-huna, unsay plano ugma. Wala na sila problema. Apil ka? Ikadua, atong interview dito, ano problema dito? Katuwa na yung huna-huna to dito. Oh, pili ka asa ka magpamimbro adang dua.
Pero sultihan ta ka, problems are opportunity for you to grow the way you think. Elementary pa lang ta, kinder pa lang ta, gitudloan na tag mathematics ug tanan subject nga problem solving. Ang purpose sa problem is not to oppress you or to degrade you or to demoralize you, but the purpose of that problem is to make you show off what you learned and what you get from the lessons and knowledge nga imuhang na-experience. Kaya the opportunity is mabuild ang imuhang utok the way ka mo think. Number 4, challenge. Kani. Na-challenge, di ba? Ice bucket challenge. Sa una, karaan naman, ano? O sa'y mga bagong challenge ron. Di ba? O sa'y bisag TikTok, no? Mga TikTok sayaw, challenge pagyapon, ano? Wala na na, oy. Ay na, pagkapila-pila na. Challenge, unsay Bisaya sa challenge? Hagit. Tige hagit ka, Bart. Kigi challenge ka, boy. Diba, kabantay ka, ano? Kigi challenge. Kabalo mo, na opportunity is hiding behind that. And that opportunity is to show off your strength. The moment you show off your strength, anyone who witnessed you, how you fought, will respect you. Mo elevate ang level, ang degree sa imuhang value. Because people around you witness how strong and how capable you are in solving problems and challenges nga imuhang i-face. Kasi wala kang inaatrasan. Ang mga taong talawan, dali mudagan. Okay pa ba mo diya? Diba? Kaya while I was pondering about this, tulo ka butang yun ang as experience po nako kami ni Mrs. Family. The reason why God allows us to go through testings, challenges, troubles, problems, 3 things lang akong nasabtan para sa ako. Daghan man, pero na tulo ka butang nga effective sa mo. Number 1 gyud is kani gyud. It stretches our faith and confidence to the Lord. Pag naa ka sa mga pagsulay, because you serve the Lord, because you follow Jesus, it will stretch your faith system, your belief system towards the Lord. It stretches your confidence. Nga naman, kung gusto ka makakita sa Lord, nga mamuhat sa imong kinabuhi, ayaw ka hadlok sa mga pagsulay. Kung gusto ka makawitness ni Lord, mo fight for you, don't run away from challenges. My God. Diba? Lord, I want to know you more. I want to know you more. Grabe mong hilak sa worship. I want to know you more. Talaga? Kung sa'yo mo gusto mo, haghag lugar, haghag. Diba? Haghag. Presence. Presence. Naan naman ko sa imo. What kind of knowing me more nga imong gusto mo experience? Biblically, sample, Israel versus Egypt. Okay. Israel, during sa Exodus, sige daw, ikaw daw kuno, part ka ato sa mga gilid ni Moses. Naana sila, naanagid sila. Diba? Pag abot ito, nanamos dagat, anawa, napatay kita ni Ron. Tagsa-tagsa, butcher kita ni Ron. Nga naman, suko kay mga Egyptian. But there comes Moses, nag-apot dito, pag-usa sa sungkod, napikas ang dagat. Wow! Kuyawa ni Muluroy! Di ba? Ni Agi pagikas nga sa dagat, di ba? Imagine na, ni pailap ang dagat na dito. Murag sa Jordan River, ni pailap itong tubig. Pag pailap, nakita ni mo ng mga langgam diya, mga isda diya ang murag aquarium, daggo kayo. Kuyawas Ginoo, no? That's not the hands of merely men nga nagpika sa dagat, it's the hands of the Lord. But because they faced the trouble against the Egyptian, mas naka-experience sila dagko nga milagro gipakita sa Ginoo that caused them to believe in God more. Nga mas nailhan nila, Lord, kuyaw, gigay ka maghimog milagro, Lord. Di ba? Another example, di ba? Daniel in the lion's den. Gutom nga lion. Gisandig-sandigan lang ni Daniel. Shadrach, Meshach,
Abednego. Kinsay kailangan nila, karong silingan ni mo pikas. Nili na ni mo mga silingan. Sa Bible na mga amigo ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, because they refused to stand and worship the idols nga gitukod sa king, sa iyahang replika, wala sila ni barog. Ngano man, mas dako mig pagtuo sa amuang living God kaysa imong gimo nga Dios. Ingon na ilabay na, ibutas kalayo, atos kalayo, unsay nahitabo? Wa na nga sunog. Pero ang naghatod nila sa kalayo, perting pataya. Sila, gitusnob na sa kalayo, wala na sunog. Ni panganhoy man lang nga nanimahong aso, wala. But while they were on the fire, nakita nila dito, nakita sa hari, di ba? He said to the people, di ba? Look, I see 4 men walking around the fire. Tulo naman ni sila. Upat na. Gigapos man ako ni sila, gitambog dito. But I see 4 men walking around the fire, unbound, unharmed, and the 4th looks like the sons of God. Upat lagi ni sila, murag anak sa Ginoo ni ba? Di ba? O kung ikaw kuno si Shadrach, Meshach, Abednego adto, di ba? Makakanta siya through the fire. Makakanta kag through the fire ato ba? Ngano man, imagine, because of your faith in God, wa ka ni nahadlok sa hagit nga patyon ka. In that point of death, they see God walking with them. Gusto ka makaila sa Ginoo? Usab ba rugo na imong prayer? Dapat mausab ka ba? Mausab ka sa imong pagunahunaan. I want to know you more, di ba? I want to know you more. Talawan magaday ka mo atog seal group ng magtalithi lang. I want to know you more kakaron. Ganun di man ka mahadlok, di man lugar ka mo ato dito doon nagtaligsik man gud. Unya, badyo hilantan ko, hilanat ra kay kahadlokan. Unsaon nimo pagpakailan ni Lord as a healer? Wa man ta nangandoy nga magkasakit, no? Unsaon nimo pagpaka-experience niya kundi ka mo go through anak. Ignanay mong tapad igsuon o sa baotok. Di ba? It stretches our faith and our confidence. Kabuluwa kami gani sa kumisis, di ba? Balik-balik din nga testimony. Grabe gitong nahitabo sa iya, ha? That time nga nagka-sepsis siya. Nibiya ako sa hospital, unconscious siya, natubuhan, intubated, with the words of every doctor nga naghabid sa iya, nga sir, wala mi kabaloon saon siyag treat, wala mi kabaloon say tambal ihatag, but pangadji lang sir. May pang doktor nito og pangadji. Igo sige dok, magampo ta. Magampo gigo dok. And it happened. I prayed all night, I cried all night. Hantod nga nahurot akong hilak sa tibok gabi. Hurot akong hilak. Oh. Ang among silingan na conclude na niya nga nabuang daw ko. Ngano man nihilak mo, katawa naman lang ko. Ambot mo si katawa to. Pero di ay, nakanumdum ko, niundang ko gilak. Sabay ko, Lord, kaapoy si gilak. Kusog kay kumusimba nimo in good times. Karon, poslan man, na ako sa hard times, musimba ko nimo. How great. Wala bay. Sige Lord. Saman. Makapahimaya di mo dip. Ayaw lang. Pasusimbahon ta ka. But that time, we experience the miraculous healing power of God nga in just a snap, tanan swelling siyang organs, akong wife si Chris, tanan mga imbalances sa iyahang mga vital signs, in just a snap, by 5 in the morning, naka-receive ko og message nga conscious na si Mrs. ug wala na siya sakit, ginabati gikan sa ulo paingon sa tiil. And not just healing sa iyang physical, but we all also experience the hand of God nag-heal or nag-move, nag-showdown in the area sa finances. The time kasi nga na-hospital siya,
with all the confidence, giignan ako mga doktor, ang sa emergency nga doktor, ihatag sa amo ang pinaka-the best nga mga doktor sa hospital willing mi mobayad. Ang problema, wa man ko'y kwarta. But I believe. Here comes, di ba? Sige, okay sa man, sir, muna sila mga doktor sa, ayang mga cardiologist, siyang kidney, siyang mga sa internist. Sir, muna, sir, sabi pinaka-kadis, ihatag na. So, kinahanglan po dito sa ihang ihatag. Iko, Lord, pila kay bayad ano nila. Grabe yun. Pag abot na sa bill, murag ang imong utok ba maningil labi daw? Hindi, tara asa na mo ito imong nga nakaikabayad, ha? Payason ka, ha? Inuog ko. Wala lagi ni. But you know what? We just prayed. 500,000 ang bill sa ospital. Nisulod mi nga way kwarta. Ha? Nisulod mi nga way kwarta sa ospital. Nigawas mi nga ang hospital utangan pa namog 75,000. Imagine mo na, pag naay plunder, naay fight, naay battle, naay plunder. But those times, I remember my post on that Sunday, nga that time in the hospital siya, nag-post ko sa Facebook, tough battles belongs to God's tough children. When you just face the battle and trust the Lord, you will see Him fight for you. Nothing else. Witness na lang ka. Kaya ikaw, ayaw pag tinalawan. Lumuagi gid lugar bi ana bro, nga hapit mi mamatian. Wala po kung niingon ana, oy grabe sa gay ka. Imura po nang unahuna. I'm just trying to say that be prepared. Simba ko palayo. Di na madalag simba ko. Be prepared. And you will see God move. One thing for sure, walang mawawala. Pero may madugang sa imo at that time that you will face that battle. Number 2, kung iagi ka sa Lord sa mga challenge, mga testings in life, it builds your character. I love this. Tawagan ni Psalms 105 verse 19, di ba? Until the time came to fulfill his dreams. Unsay dream ni Joseph? Tanan nagbow down, ginikanan niya mga igsoon nagbow down sa iya. Until nga moabot to, unsay giingon? The Lord tested Joseph's character. Say that word, character. Gisulayan ni Lord ang batasan ni Joseph. Unsa giday ang purpose nga nung i-develop ang karakter? Kano man gyud i-develop ang karakter? Unsay purpose? Simple lang. Unsay objective sa character development? Simple lang. One word, control. You control yourself. Pag naa kay insakto o build up nga karakter, sa panahon nga naa ka sa tumang kalipay, di ka magpasulabig lipay nga hantod nga mahimo na kang hangal-hangal. Control pagyapon, kung posture yapon imo na gyapon, dia postura gyapon. Pag naapog ka sa kalisod, naapog ka sa grabe nga kapingit sa kinabuhi, kontrolado gyapon na imong kaugalingon. Ismail gyapon at as if naa pero wa na di ay. Ako mga disciple gid ni. During the time nga sa among mga early stage sa among marriage life ni Krish. Grabe gid katong nagpuyo mi sa ipunan. Tanan lipak sa kawayan, gisugnod na. Wala na'y gatubo nga mga gulay nga among itanom. Ngano, tanan gulay, kamunggay man, 5 fingers man, mahadlok nagtubo. Ngano, udlot pa lang, harvest na. Tanan lipak sa kural sa kakawayan, gipang sugnod, kay bisag pang palit sa gasol, wa gyud. Mobaligya naman migputo, musuroy naman ko sa divisoria og salad, magpurong ko sa akong dagway para di mailan ulaw biya, na ginasugo na biya tagwali pastoraya na to. Di ba? Mag-uban-uban naman lang kong brother Neil sa una sa iyang electrical, asis-asis ko niya, hatag-hatag flyer.
Uban-uban, bisag asa, just to survive. Walang-wala. Away dinhi. Lalis dinhi kasi bisag init ulo. Yan naman, mugawas ka nga wala, muli ka sa balay, nga pati panggata sa bata, wa kay madala. Ihilak na lang nimo, pero masa kay mahitabo kung mahila ka diya. Here comes, pawalihon ka pa. Yun, wali ko niya yun. Bali bagid, i-bless ta ni Lord. But the reality, my God, Lord, saon man ni. Pero kabalo ka, refining moment yun. Ngano makaingon ko refining moment to? Gina-build me ni Lord the way we respond. The way we feel people. Kaya karon ay mga disciple na mo, nasa mga kalisod nga murag apike, wala milain matudlo oy, experience na mo. Kabulo ka bro, the time nga nangalagad maging sa Ginoo, mura niya mong gibuhat bro. Pauyon, paminaw, di ba? Ayaw paghimo og mga permanent nga desisyon sa imong temporary nga problema. Amen. Kana imong problema, temporary na. Di mo go bro, kay putlo na may kurente, paputol. Diyo. Lagi. Paputol. Ay na bro. Ay, kabalo ka, naputlan niya po sa una. Nagpaputol na lang yun nga naman lisod. Manggid niya. Hangyo silingas. Pakuniya, extension wire lang ba? Electric pan lang sa gabi iba. Kana imo bro, embargohon na kung TV o grip. Ipa-embargo para wala kay utang next month. No, pagkatag ka problema. Ayaw pugsa o pasiga ang suga sa dili iyahang lugar. Kabulo kag hayag kayo, magpasiga kag suga diya, mura kag, sa ka ba? Di ba? Nay mga butang, I'm not saying nga pag imo ng buhaton, walang-wala na ka. But there are decisions that you need to make to save yourself. Don't try to impress. Amen? Di ba? Kanita yun, it gives you value. Pag naa ka sa kahimtang, it will give you value. Kaganina, it builds your character. Kontrolado ni mong kagalingon. Magkinaon sa man, dili ka magpatinag sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Barog yapon, pagtuog yapon, mga lagad yapon, magkinaon sa man, dili na ako ibaylo si Lord. And number 3, the reason why God allows you to challenges, it gives you value. It will give you value. Nga naman, the level of progress nga imuhang ma-experience will be determined by the level of process that you will take. Di ba? Ayaw pag-expect og dagko nga mga opportunity nga sa gagmayng pagsulay dili nimo na makaya. Ano ka, hello? The level of growth that you want to pursue is just referenced by the process you've been through. No? Si Joseph, Joseph the dreamer, before siya ni-adto dito as the aide, the right hand of the king, iya po gihatag iyahang best while dito pa siya sa balay ni Potiphar og na priso. Sa balay ni Potiphar, tanan ang gulo sa ilang balay, walay abog imo makita because he gives his best. Dili porket na ako sa kahimtang, dili ko maghatag sa akong excellence. Gusto kag balyo? Sa panahon nga nakasimong kahimtang, still give your best. Napriso na si Joseph. Dili porket na ako sa prisuhan, magpuyo na lang ko as piniriso. Gusto ko magpuyo sa resort, pero na ako sa prisuhan. Limpyuhan taning prisuhan, himuon taning resort, pasinaw tanig ayo diya. Gabulo ka, kung gusto ka ma-experience mo ang the best taliwala sa imong kahimtang, just give your best. Ayaw irason nga na kay kahimtang, dili na ka maghatag sa imong best. Ayaw dili tanan panahon nga puy-an mo imong kahimtang. Show off. Ignan mong tapad, show off.
Shine. Si Jesus gitawag kaniya as the light of the world. Hayag sa kalibutan. Kaya magpakahayag ka. Amen? Now, dirita, how to deal and overcome. Number 1, make sure that you are not the source of your problem. Naamagid sa atong journey sa pangalagad sa Ginoo. Naamagid na, but kanilang yun siguruhon nimo nga dili ikaw ang source sa imong problema. Do not be a problem maker. Ang adili ba ko problem maker? Sige, di ka problem maker. Problem magnifier man po ka. Gamayng butang, ginapamagnify nimo. Di dako, gida para sa imo. Kaya, be careful when making decisions. Tanaw ba sa giingon ni Paul sa Corinthians 10:23, 1 Corinthians. You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Be careful when dealing with decisions. Before making decisions, evaluate, is this beneficial for me? Is this the right time for me to do it? Or else, ma-frustrate ka kung mamali ka na nga decisions. Okay, in Philippians 4:8-9, ingon pagid si Paul diri, finally, brothers and sisters, sa NIV, ingon siya, Philippians 4:8-9, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, and anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Not all that glitters are gold. Dili purkit nindot mauna ni. Dili tanan unlock doors. Nay opportunity. Ang uban na trap. Marag sa among coffee shop, nay pirtahan dito nga daghan gid mailad kay abing nila room. Gibutangan na lang ako dito. Not all unlocked doors are opportunities. Some of them are traps. Kay pag abri na budiga man ni day, abi ko kwarto. Ay lagi patakag abri ba? Di ba? That's why whatever is great, think. Make decisions wisely. Timbanga og ayo ang posibleng resulta sa desisyon nga imong himuon. Amen? Og kanipod, how to deal. Partly sa number 1, ayaw pag-overthink. Ayaw ka anxious. Ayaw ka anxiety. Hala, labad akong ulo. Pag-search sa Google, hala, brain cancer. Grabe, labad sa ulo. Pag abot sa Google, brain cancer na. Sakit akong tiyan. Adapit. Ay, sa wala. Hala, sa wala. Hala, fatty liver ka. Hala. Kabalo ka, ayaw pag-overthink. Kamong nagipang bati, physically, ayaw search sa Google yun. Ayaw yun. Kabalo mo na ko experience ko na 2 years ago, grabe, mura kong mawirla na Ginoo ko, Lord, sakit na po diri. Check up ko. Ingos doktor, kabalo ka dong, imong problema ba? Imong sige kagunahon na nga nakabalatian. Kasi tiskan na ka, wakay gibati. Di na ito problema. Problema to sa utok. Overcome. Be careful who you listen to. Di ba? Ano lagi siya? Ikaduha, be constantly instructed. We need instructions. Kaya, part yun ani for us to deal with challenges and problems so that we can overcome them, we need to have accountabilities. We need to have somebody who will overlook sa atong kinabuhi. Mo evaluate. We need somebody nga maupinan nato sa atong kinabuhi. Gignan ako mga disciple, kabalo mo na mag-ibang nga problema agyan, pero ayaw gid niyo na isustorya sa inyong mga kalibel. Part ninyo, kauban ninyo sa dusi, ayaw ninyo istorya, kalibakon mo na. Istorya na nimo dito sa taas, sa imong leader. I-protect ka, ana. Ayaw ka overwhelm nga, magdungan, bay, nag-away mi siya, mag-iw siya, ako pod. Pag-iw sa ako pod, daghan na mo. Oh. Dito na mo na istorya, sumbong dito. Pag nakay problema, go to your leader. Tanawagan ni yung sa giingon niya diri sa 1 Thessalonians 5:12, 2 Thessalonians 5:12. Honor those who are your leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance. Yun. You know what?
gusto ka o guidance, respetuhan ni mong leader, putang sa Ginoo. Bisan pag mas maayo pa kanya, mas dato pa kanya, mas abilidad pa kanya, kay siya ang gibutang ni Lord as your leader, siya ang gamhanan nga tao para sa imuha, nga motabang, nga gamito ni Lord para mapurma ang imong kinabuhi. Patauhay din ni bro, patauhay din ni dili. Pagbuot na sa Ginoo, nga butangan kag somebody mo tay mo badlong nimo. Now, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, yun siya giingon ni Paul diri. With all these things in mind, dear brothers and sisters, stand firm and keep a strong grip on the teaching we have passed on to you in person and by letter. Kitsay naghatag og teaching, mga leaders, silang Paul and the entrusted leaders sa Thessalonica. Kisay ingignan mga disciples. Kung unsay nadunggan ninyo sa mga leaders, hawiri na pag-ayo. Kung naakay maayo nga idea, consult. Ayo pagbuot-buot. Adi man ko revelation ni sa Lord sa ako ay nanapod ng mga istoryahan lagi ba? Giignan ko sa word ni Lord. Ay, ako I remember si Pastor Ayan ingon gid sa moa. If atubang ka sa ako andin mo ingon ka sa ako una na kay word sa Lord, dili na ko mangilabot sa imo. Ngano man na kay word sa Lord na. Kaya ako version kami ni Mrs. Careful me sa pag-claim sa word ni Lord. Especially pag nahay mga kahimtang. Ano man, still, we need to have a confirmation sa mong leader. Ha? Sigurado ka bro? Sa ato pa, muhapit pa ka sa tao para makadungog ka sa Ginoo. Pagpa-disciple, ragod be. Na ay gi-entrust si Lord. Ang mga Israelite, gi-entrustan ni Lord og Moses para maminaw sila. Huwag kang magpakahuli. Submit to your leader. Amen? Number 3, kani, no matter what happens, be in the presence of God. Kani gyud igsuon, kung naa kay pagsulay, naa kay kahimtang, ayaw damaya si Lord. Ngano man gyud? Nga pag naa kay kahimtang, ang imo mag yung pagpangalagad sa Ginoo ang imong i-give up. Kano mo dili man mo i-give up imong trabaho be para makapadayon kay pangalagad sa Ginoo? Nganong si Lord mo gyud perminti? Unya pag magkasakit kas kay Lord na ba yapon mo dool? Ginoo tabangin ko Lord, tatanawa ra lagi. Sa una maayong kinabuhi, ako i-give up. Karon nagkalisod, balik ra sa kuha. Di ba? Kabulo ko anong kinahanglan ka magstay sa Lord? Basagan ni dire. Ingon sa John chapter 16 verse 33. Ingon siya, I have told you all this so that you may have peace in me. Ganun na kaingon si Jesus na nakay peace ako. Why? Here on earth, you will have, ayun, you will have many, say that word, many, trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. In me, you will become an overcomer. In me, you will overcome. Away from me, you will not overcome. Kaya yung si Jesus, kita niya mga disciples, apart from me, you can do nothing. And another thing, why we need to stay in the presence. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, yung sa diri. But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. If you are not in the presence of God, kinsa may mag-protect nimo? Kinsa may mag-strengthen nimo? Kinsa may mo-guard nimo? Imong kaugalingon? You can't do it alone. But the Lord is faithful. Away from His presence, you will not experience His faithfulness. You will not experience the protection from the evil one. Diba? And third thing, the reason why you stay in the presence, so that He will give you wisdom on how to respond sa imong challenges. Diba? Colossians chapter 2 verse 3, yung sagingon niya diri. In Him, say that word, in Him, lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kaya si James, ingon siya, if any one of you lacks wisdom, ask a generous God. Gusto kag idea, gusto kag concept, gusto kag wisdom, gusto kag knowledge, it is only in the presence of God. How?
His Word and your personal communication. That's why when you read His Word, the more you engage yourself in the revelation niya ihatag sa imo. The more revelation, the more chances of transformation. Walang revelation, walay transformation. Amen? I want to end with this verse here. Ingon sa dere, 2 Thessalonians chapter 5, verse 16. Ingon siya, taliwala sa imong mga pagsulaya, I want you to remember this verse. 2 Thessalonians 5:16, ingon siya, always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances. Ito na yon. Next verse, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. Hallelujah. Whatever you are experiencing this time, kapatid, that's part of the process nga gusto ni Lord agian nimo. Say reason, ha? This is the reason. 2 Thessalonians chapter 1 verse 15. Nga anong part pa ni sa will ni Lord nga mag-agi og challenges? 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. Ingon siya, and God will use these persecutions, halaka, to show His justice and to make you worthy of His kingdom, for which you are suffering. I want you to stand up in your feet right now. Part pala yun sa challenge. Part pala yun sa process. Whatever you're going through this time, kapatid, I want you to know, God is just building you up. God is just stretching your character, your faith. God wants you to just believe. God wants to increase your confidence. God wants to increase your faith in Him. Because you know why? He wants you to become worthy. Moingon siguro ka, bro, kinahanglan giday moagi ta ginani. I will not say yes, I will not say no. But as far as the Word of God is concerned, it's the only way that you will experience the power of God. Kaya whatever things that you've been going through right now, kapatid, maybe you are there, gaka-experience kag physical sickness, illness, or maybe you have been diagnosed with a certain kind of disease. Yun ang doktor nga muni ang among nakita sa imo. And then, the time na naibawaan ni mo na, muingon din kasi mo, Lord, ganun ni agi magkuginani. Instead of saying that, nga i-question ni mo si Lord, you shift your mind. And just say, Lord, by this you will be glorified. Why? Because of this sickness, I myself will testify that you are the God that heals, and I will be healed in the name of Jesus. And you know what? Whatever it is, the challenges you will go through, God is just expanding your testimony for people to believe more in Him through you. Tungod sa imuha, daghan ma-inspire. Tungod sa imuha, daghan mas makaduol sa Ginoo. Because your life is a living testimony nga si Lord kaya niya mo perform og milagro because ikaw mismo kataka-testing og milagro. Financially, na buingaw ka sa kubugat, naging kayo bro. Kapatid, just surrender yourself to the Lord. Be joyful in all circumstances and pray. Instead of thinking, being anxious and everything, just pray. I want you to raise up your hands and close your eyes. Father, we thank you for your word today, Lord, that reminded us nga, Lord, kaning mga pagsulay nga mong ipangagian, kaning mga kalisod, nga mga hagit sa kinabuhi, it is just an opportunity for us to know you more. And God, I declare and decree that everyone who calls on the name of the Lord,
everyone who surrenders their lives diya sa imo will experience growth, breakthrough, and they will see your hand move in the name of Jesus. God, naman diya karon na ay gibati physically. I speak the blood of Jesus over that sickness. I speak the blood of Jesus over that disease. Malaya ka in the name of Jesus. I speak healing. I speak healing. I speak freedom from that sickness, Lord. In Jesus' name. Lord, anybody here na ay battle sa relationship, I speak that trouble nga ma-organize sa ilang life. I speak plaster sa ilang kinabuhi. I speak relationship will be restored in the name of Jesus. I speak Jesus in that relationship. Hallelujah. God, we seal this word that in our hearts by the blood of Jesus. Everyone nga na ay mga pagsulay, i-strengthen mo sila og imuhaming himuon nga worthy sa imuhang presensya. And because of this test, we will have testimony in the name of Jesus. We recognize your Holy Spirit this morning. We recognize you, Lord. Hallelujah. Come on, just worship the Lord. And now we'll run to you, to your words, to your words of truth. Not by power, not by power, but by the Spirit of God. And now we run the race till I see your face. Lord, let me live in the glory of your name. And now we'll run to you, to your words, Lord, your words of truth. Not by might, not by power, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your reign. Amen. Hallelujah. Yes, oh God, Lord, thank you for your word, oh God. Thank you, Lord God, Lord, that you increases our faith, Lord God, Lord, in the midst of every challenges, Lord God, and troubles, Lord. I pray, Lord God, Lord, that every one of us, Lord God, Lord, we will find ourselves faithful, Lord God. And I pray, Lord God, Lord, that we will see our breakthrough and upon breakthrough, Lord God, in everything, Lord God. Hallelujah. We praise you, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Amen. For our giving this morning, let's read from Malachi 3, verses 10 to 12, NLT. It says, "Bring all the tithes into the storehouse so that there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test." In verse 11, "Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies.
Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Amen. And the word of God says, bring the whole tithe into the storehouse, so that naay food sa iyang temple. Amen. You know what? Your tithes, no, is the one that truly protects you. No? So, din na sa verse 11, ingon din na, it will prevent pests from devouring your crops, and vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. No? In our personal testimony, God entrusted us business 5 months ago, and we call that Bean Matters Coffee Shop. And with the instruction from the man of God, he challenged us to expand. And gladly and with gratefulness sa Ginoo, we expanded just last week. No, we have our opening sa moang second floor sa Bean Matters. And it was such a great experience of how God provided us, of how God opened doors for that expansion. And during the second day sa moang operations sa pag-expand sa business, we experienced this electrical na mga concern. And that may cause us great loss sa business. But when that happened, I declared to God, Lord, I know that you are faithful. And I believe, God, that He will be the one to protect the business. And Lord, we give our tithes and offering, no, from that business, and we know that you will protect us during that time na nahitabo. And grabe ang kamot sa Ginoo nga namuhat jud, because that circumstance may cause, no, grabe nga loss gyud, or even kanang distraction sa business. But you know what? God's hand protects. Inay mong tapad, your tithes will protect through the hand of God. Amen. And moto siya, no, during that time, no, si Pastor Ayan, no, ato ang pastor is an electrician, no, and siya during that time, and he is really the one who help us, no, nga ma-control, na prevent, no, ang kana nga panghitabo. And you know what? No, with na realize na ako nga, Lord, it is you who expand us, it is you who will protect us, and it is you who will sustain us. Amen. When God protects you, He will be the one nga mag-sustain sa imuha o maghatag pod og breakthrough sa imuha. Dili aksidente, no, nga ikaw, no, gipiyalan ka og trabaho, gipiyalan ka og negosyo, and God will be the one, no, nga maghatag sa imuha og protection and breakthrough ni ana. Amen. Everything that we have, no, in this world is all temporary. Amen. Ato ang life, no, our possession, no, atong work, atong business, no, temporary lang yun. So that's why we should not put our trust in those temporary things, but we must put our trust in God who entrusted us those things, no. Tanan nato giyaguan, no, tanan nato, no, ato ang trabaho, ang ato ang giyaguan, pwede na siya mawala sa usalang kapamilok. No? But then, kung atong gi-entrust tanan sa Ginoo, it means nga ato sang gihatag ang tanan para sa iyaha. No? Giving our tithes is one way of telling God, Lord, I trust you. Amen. And giving our tithes, no, it protects us from all pests and diseases. No, giving our tithes says, God, you are my healer. You are my deliverer, and you will be the one to cause me to prosper. Amen. Giving our tithes is telling God, Lord, I will give back to you because you are worthy of it. Acknowledging God that He alone can protect and He alone can prosper. Amen. So this morning, I challenge everyone, no, to give our tithes and offering diya sa temple sa Ginoo. Amen. Let's pray.
Hallelujah, Lord. Salamat kayo, Lord God, Lord, because you are the one who provides, Lord God. And Lord, everything that you have provided for us, Lord God, Lord, we give back what is due to you, oh God. Lord, in giving our tithes and offering this morning, I pray, Lord God, Lord, that you gonna bring, Lord God, Lord, breakthrough, protection, Lord God, Lord, sa tanan, Lord God, Lord, sa among business, sa amo ang mga work, oh God, sa finances, sa mga clients, Lord God, that you have entrusted us. Lord, I pray, oh God, Lord, for protection and prosperity, Lord God, sa matag usa. I also declare, Lord God, Lord, for promotion, Lord God. I also declare, Lord God, Lord, na ikaw, Lord God, mag-prosper sa tanan, Father God. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless you. We honor you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give.